output of the series, and then we can move that to the parallel combination. Means we can give the parallel input to serial output, and PIPO system is we can give that parallel input, and we got that parallel output. Okay. So we can use that flip-flops by getting the outputs of your serial in SISO, SIPO, PISO, PIPO systems. Okay. So this and shift registers we can use that flip-flop, and then today class we are going to see that counters. Okay. So counters also we can use that flip-flops. Okay. So it count that next state. Okay. So first we can use that input combinations of counters. So it count that 1 0 1 2 3 4. That may be the combinations comes in that two types of counters. Okay, so that is an asynchronous counter and then synchronous counters. Okay, so in the case we can easily use that asynchronous counter. Means what is the input we are given that clock to the flip-flop, that input is connected to the another flip-flop input. Okay, so whichever we can give that the clock pulses to the flip-flop, the first flip-flop, so in the same clock pulse is connected to the second flip-flop also. Okay, so this is an asynchronous counter, and then the synchronous counter is an just we can connect that the input terminal, the clock pulse to the first flip-flop, and then next we can take that second clock pulse is connected to the second flip-flop. Okay, so this is the major difference is an synchronous counter and asynchronous counter. Okay, so asynchronous counter or ripple counter, in the name we can call it as a ripple counter or asynchronous counter. Okay, so there are two types. Okay, students can easily understand that. So counter is nothing but just we can connect that it's combination of flip-flops, and we can give the clock pulses to the flip-flops. Okay, and it counts that, and we can get that output for that flip-flops. Okay, so this is the counter definition, and then next we can move that types. The types is nothing but asynchronous counter and then a synchronous counter. Okay, so now I will show that that PPT. Okay, you can easily see that. Students able to see that? Yes, sir. Yes. Yeah, now you can see that in the first initial step, the digital counters. Okay, so already I uploaded that MS Team. Students, you can use it that. So digital counters is nothing but we can give that counting of binary. Okay, so that is a digital counters, that maybe it comes in that 0 1 and 2 and 3 4. So these are all the digital numbers. Okay, so the digital binary counter is device used to counting the binary numbers. Okay, so when the binary numbers means 0 1. Okay, so we have to count that 0 and 1. So digital counters are mainly used to flip-flop and some combination circuit of special features. Okay, so in this case we can take that in the synchronous counter and asynchronous counter. There are two types now. So already I told that the two types of counter. So asynchronous counter or ripple counter. Okay, so here you can see that there are two types. So this is an asynchronous counter or ripple counter. Okay. Okay, so this synchronous counter, first we can see that in the synchronous counter. So already I told that what is a synchronous counter? Students, synchronous counter நான் என்னன்னு சொல்லிருக்கேனா?
clock pulse என்ன பண்ணுவாங்க? So we can connect that the clock pulse. So I can write that here. So the clock pulse is connected the A flip-flop. I can take that example of A flip-flop. So whatever it may be, it comes in the JK or RS, D or T flip-flop. Okay. So I will connect the clock pulse here, A flip-flop. Okay. So this clock pulse is connected to the another input of the another clock pulse to the B flip-flop. So this is an ripple counter, that is an asynchronous counter. Okay. So in this type of synchronous counter, we can give the clock pulse and sequentially we can connect it that A and B flip-flop. So here we can connect it that clock pulse individually. Okay. So this is an synchronous counter. So we can easily connect it that third flip-flop also. That is an n number of flip-flops. Okay. So this is the combination, the clock pulse. So this is a clock pulse. Here also we can connect it clock pulse. This is clock pulse. So this is the synchronous counter. Students, are you able to understand that the difference between synchronous counter and asynchronous or ripple counter? Okay, students. Students, இது புரியுதான்னு கேட்டேன். synchronous counterனா we can connect it the clock pulse sequence நம்ம கனெக்ட் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? So the Yes, clock sir. pulse are connected together are triggered by the same external clock pulse தான். ஒரே clock pulse நம்ம என்ன பண்ணுவோம், தனித்தனியா கொடுப்போம். ஓகேவா? So we are external clock pulse or external source நம்ம என்னனாலும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? So the synchronous counter contains the flip-flop which are all synchronous with each other. எல்லாமே synchronize பண்ணி நம்ம தனித்தனியா கனெக்ட் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? So that numbers இப்போ 2 in the same here also we can take the same flip-flop. So இங்க 2 நம்பர்னா இந்த இதே 2 தான் இங்க கனெக்ட் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? So this is synchronous counter. So in the case of asynchronous counter or ripple counter அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம என்ன கிளாக் பல்ஸ் கொடுத்தோமோ அந்த கிளாக் பல்ஸ் தூக்கிட்டு போய் என்ன பண்ணணும், ஜஸ்ட் we are connecting the second flip flop. ஓகேவா? ரெண்டாவது flip flopக்கு நம்ம அதே கிளாக் பல்ஸை கொடுப்போம். ஓகேங்களா? So this is the major difference between synchronous counter or asynchronous counter. Okay. ஏன்னா இங்க என்ன பண்ணுவோம்னா synchronous counterல we can connect it that triggered by the same external clock pulse. ஓகேவா? So ஒரு டைம் பீரியட் எடுத்தோம்னா we can I will draw here. So here I can apply the clock pulses. So just we can assume that this is a clock pulses. So first we can take that 1, 0 and 1 and 2 and 3. Okay. So in the pulse நம்ம apply பண்ணும்போது என்ன இருக்கும் ஒவ்வொரு கவுண்டர்ஸ்க்கும். Okay. So we can take that the waveforms of that flip-flops. Okay. So initially 0 and it started with pulse. நம்ம flip-flop operation தான். இந்த 0 கொடுத்தோம்னா என்ன flip-flop எடுத்துக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி we can easily get that output. So I can take that T flip-flop toggle எடுத்தோம்னா we can 0 and it comes in that 1. So it rise that. So rise ஆகும். Rise and then it may be comes that second clock pulse. So second clock pulse start ஆகும் and then the third input போகும். Okay. So இங்க pause down. So அதே pause down தான். So I will take that example only. Okay. And then next we can take that this clock pulse. Okay வா? So இந்த மாதிரி எந்த நம்ம triggered input கொடுக்குறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணோம், we can take that waveforms and we can see that flip-flop, it depends in the flip-flops outputs. Okay. So எல்லாமே என்னன்னா இந்த counters contains the flip-flops which are all in synchronous with each other. Okay. Synchronous counter பொறுத்த வரைக்கும் synchronous பண்ணியிருப்பாங்க. So எல்லா clock pulse நம்ம ஒண்ணா கொடுத்துருப்போம். ஓகேங்களா?
So in the synchronous counter, there are counters. There are two types. So already I mentioned that synchronous counter and then asynchronous counter. Asynchronous counter or ripple counter அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? So asynchronous counter or ripple counter. The synchronous counter has many types. Some of them we will give that in the up counter, down counter, up down counter, and BCD counter. ஓகேங்களா? So students, you can aware of that. So there are many types. So we can easily see that the up counter, down counter, and up down counter, BCD counter. So in this case, we can take that asynchronous counter, that is 3-bit count, 2-bit counter, or normal 2-bit counter, and then 3-bit counter and 4-bit counter. Okay. So 2-bit counter, 3-bit counter, 4-bit counter. So here we can take that 3-bit up counter or 3-bit down counter. So whatever it may be. So the synchronous counters are a lot of example combinations there. So we can take that in the up down, up counter, down counter, up down counter, and BCD counter. Okay. So in this case, asynchronous counter, we can use that 2-bit or 3-bit or 4-bit counter. Okay. So what is an up counter? Okay. So in the up counter is nothing but is a synchronous counter counts the 0 to 15. Okay. So we can take that in the 8421 combination 0 to 15. So in the up counter can be designed using T flip-flop. That is JK flip-flop with common inputs, and D flip-flop for both these flip-flops have a different configuration. That is an already we see that in the diagram. So this is an up counter using a T flip-flop. Okay, so in the clockwise is connected. See that, and then here also the clockwise is connected to the clock. Okay, and then next we can take that in the sequential synchronous clock pulse is connected to the another T flip-flop. Okay, so it's an depends upon the n number of flip-flops. Okay, so we can count that given input pulse, that is clock pulse, and we can easily take that output of your flip-flops. Okay. So here we can consider the 3-bit counter. Okay, so Q0, Q1, Q2. Okay, so we can take that in the counters output here. Okay, so Q0, I will connect it that Q0, Q1, and Q2. Okay, so generally we can know that T flip-flop. So can anyone tell the T flip-flop excitation table? The toggle condition, and then clock pulse. Students, can anyone know that? Clock pulse 0, 0, 1, 1. இங்க அது ஞாபகம் இருக்கா? Yes, sir. Yes, can anyone tell that? இல்ல அந்த flip-flop உடைய அவுட்புட் தெரிஞ்சாதான் நம்ம இங்க டிரா பண்ண முடியும். சோ இப்போ நான் 1 கொடுக்கிறேன். சோ clock எல்லாமே pulse நோ சேஞ்சஸ் சார். 1 1 கொடுத்தா மட்டும் 1 டோகல் கண்டிஷன். டோகல் கண்டிஷன். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நான் ஒரு கிளாக் பல்ஸ் அப்ளை பண்ணுறேன், 1 செட் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ என்ன ஆகுங்க, Q0 என்ன நோ சேஞ்சஸ், என்ன கனெக்ட் பண்ணுறோமோ அந்த அவுட்புட் வரும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ 1னா 1 வரும். ஸோ தட் 1 இஸ் கனெக்டட் டு தி அனதர் அந்த டோகல் கண்டிஷன். ஓகேங்களா? ஸோ T1, T0, T2. ஸோ மறுபடியும் என்ன ஆகும், அதை தான் என்ன பண்ணுறேன், ஐ வில் கனெக்ட் இட் தட் லாஸ்ட் ஒன். So இங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, just we can take that the output எடுத்து போயிட்டு we can connect it that AND gate, and then next we can connect that the output of AND gate to the T2. ஓகேவா? ஸோ இங்க நான் AND gate போடும்போது என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கா இட்ஸ் கனெக்ட் தட் ஒரு 1 1 1 வரும். ஸோ தட் மே பி connected that 1 into 1, so the toggle is no changes. ஓகேங்களா? ஸோ இங்கேயும் NC தான்.
Okay, so here I will tell that the state is 0 1 2 3, so this is clock pulses. I can apply that. So first I can press that 0 clock கொடுக்கும்போது q1 q0 q1 q2. okay, மூணு 3 bit counter எடுத்துக்கிறேன் நான். ஓகேங்களா, so considered as a 3 bit counter. So I will set the clock pulses and we can see that outputs what are the outputs there in that flip flop. Okay, wow. So here we can see that in the flip flops output. So over flip flop ff இது வந்து என்ன f0 f1 and ff2. okay, so initially we can connect it that 0, so there is no change. The counter is in memory state, memory device. It means it provides previous and next stages. So first of all, we can take that T flip flop in toggle state. That when I am applying that input is 1 here. Okay. So and volts in the its state when input is 0. Okay. So according to that table, the up counter q0 is continuous toggling. So toggle condition தான் வரும் 1 செட் பண்ணோம்னா. Clock pulse also 1. okay, so here I can apply the clock pulse 1. okay, the next stage. So first of all it's a memory state. இது வந்து next memory ஆயிடும். first one க்கு first we can set that 0. so q0 q1 q2 0 state, and the next I will apply the clock pulse 1. so now 1 apply பண்ணும்போது என்ன ஆகும், it's continuously q1 வந்து toggle condition தான் இருக்கும். ஏன்னா 1 கொடுத்தோம்னாவே டேபிள்ல toggle தான் வரும். ஓகேங்களா, so that input is ff will be permanent 1. ஓகேங்களா, so அது மாறாது, டேபிள்ல மாற வாய்ப்பு இல்லை. and then next என்ன ஆகும், t0 is an 1, and then next q1 toggles in state of previous state. so அப்ப q0 வந்து நமக்கு q0 is an 1. so இங்க q0 என்ன வந்திருக்கு, இந்த q0 1. so இதுதானே next ஸ்டேட்டுக்கு போக முடியும். so next ஸ்டேட்டுக்கு போகும்போது என்ன ஆகும்னா, so அந்த q1 is toggle state when the previous state. so அதே previous state q0 வந்து q1. ஓகேங்களா, so the input is ff1 will be அதே என்ன q0 என்ன இருக்கோ அதே ஸ்டேட் தான் t1 தான் present ஆகும். ஓகேங்களா, students, are you understand this? so நம்ம டேபிள் எடுத்துக்கிறோம், அந்த டேபிள்ல இருந்து நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்றோம். ஓகேங்களா, so நான் 1 இன்புட் செட் பண்றேன், clock pulse also 1. so ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த கேஸ் comes in that t not equal to 1. so that is a toggle condition. so அந்த கண்டிஷன் என்ன ஆகும்னா, அந்த q0 ன்றது q0 ன்றது வந்து it's represent to the next state. ஓகேவா, so அந்த next stateக்கு போகும்போது என்ன ஆகும், next state என்ன இருக்கு, q0 to next state என்ன இருக்கு அதுக்கு. so I will erase it that. so இந்த q0 வந்து அடுத்த ஸ்டேட்னா என்ன ஸ்டேட் இருக்காங்க, இங்க என்ன ஸ்டேட் இருக்கு, q0 வந்து அடுத்த ஸ்டேட்டுக்கு எங்க போகுது, ஸ்டூடண்ட்ஸ் q1 ஸ்டேட். அப்ப அந்த இந்த ஸ்டேட்ல என்ன பிரசன்ட் ஆயிருக்கோ அதுதான் எங்கேயும் பிரசன்ட் ஆகும். ஏன்னா ஆல்ரெடி we are applying that one state தான், அதாவது clock pulse 1 தான் செட் பண்றோம், இங்கேயும் 1 தான் செட் பண்ணிருக்கோம். so இந்த 1 தான் இங்க ரெப்ரசன்ட் ஆகுது. so the same one toggle to the next state. ஓகேவா, so இங்க என்ன ரெப்ரசன்ட் ஆகுதோ அதே ரெப்ரசன்டேஷன் தான் இங்கேயும் ஆகும். so in this case comes in that the q0 equal to 1. so இந்த ஸ்டேட் தான் எங்க செட் ஆகும், q1 க்கு செட் ஆகும். so q1 equal to q0. ஓகேங்களா, so this is the next state. so அடுத்து என்ன ஆகும், இந்த ஸ்டேட் வந்து இந்த ஸ்டேட்டுக்கு போகும். ஓகேங்களா, so அதுக்கு தான் இங்க சொல்றோம். see that the t1 I will already mentioned that q1 equal to q0. ஓகேவா, so that is nothing but the t1 toggle. இந்த q1 state ன்றது என்னது, t1 toggle. so t1 equal to q0. ஓகேவா, so that's why I mentioned here t1 equal to q0. so now the q2 is toggle when both q0 and q1. so என்ன பண்றாங்க, ரெண்டையும் நம்ம
கேட் போட்டு கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? ஸோ the design of flip-flop is nothing but first state to next state, and next stateக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க, third bit போகும்போது we can connect it that AND gate. So that AND gate is are both toggle condition. So that is Q0. So this Q0 and Q1 are toggle condition. Okay, so that condition is already mentioned that inga Q0 Q1 என்னதான் இருக்கு. So Q0 is nothing but 1, and then இங்க என்ன present ஆயிருக்கோ அதுதான் Q1 present ஆகும். ஓகேங்களா? So அப்போ 1 தான் வரும். ஓகேங்களா? So I can mention that Q0 and Q1 is 1 or 1. So the input of FF2 will be AND gate of output of FF0 and FF1. Okay, so in the flip flops are எப்படி மென்ஷன் பண்ணுறதுன்னா இந்த நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன், இதுதான் அவுட்புட், அதான் T equal to Q0 into Q1. ஸோ அதுதான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ த T equal to Q0 into Q1. ஓகேங்களா? ஸோ என்ன நம்ம இங்கே என்ன இன்புட் வருதோ அந்த இன்புட்டை நம்ம AND கேட்டுக்கு கொடுத்துருக்கோம். அந்த AND கேட்டுக்கு என்ன ஆகும், அது T2 தான் ரெப்ரசென்ட் ஆகும். ஸோ we can write that in the T2 is nothing but we can get it that Q0 and then Q1. Okay va? So this is an up counter using T flip-flop. So இதுக்கு தான் என்ன பண்றோம், we can இது வந்து up counter, இது down counter னா என்ன ஆகும்னா we can change it that in the state variable 0 வந்து represent ஆகும். So it's comes that நம்ம அப் கவுண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 7 அந்த மாதிரி போட்டிருக்கும். ஸோ டவுன் கவுண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த 3-bit கவுண்டர் எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்க, டவுன்வர்ட்ஸ். இட் ஸ்டார்ட் வித் 7, 6, 5, 4, 2, 3, 2, 1, 0. Okay, so this is the down counter. So that is an descending order. So the down counter counts in descending order from 15 to 0. Okay, wow. So students, don't forget that in this case up counter means we can count the values in ascending order. Okay, so it started with 0 and 1, 2, 3. We can apply the clock pulse 0 and 1, and next clock pulse is 2, and next clock pulse is 4, and next clock pulse is 5, and next clock pulse is 7. Okay, so this is an ascending order. So this is an up counter, and then next we can take that descending order, that is an down counter. So it started with 7, 6, and 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so it's an descending order. It started with 0, 1, 2, 3 in downwards. Okay, so the down counter can also design with the T flip-flop. So when the condition comes in the T flip-flop, when the clock pulse is 1 and the input is 1, the same time we can attain the T, the toggle condition. Okay, so this is an excitation table already we represented in the classrooms. Okay, so here also we can consider that Q0, Q1, Q2, the 3 outputs, and flip-flop set that F0 and F1, F2 respectively. Okay, so this is the table. You can see that. So whatever we got that up counter table, so just we can represent that downwards. So in this case we can set that 0 state, 0 clock pulse in the flip-flop. So automatically we got that Q0, Q1, Q2 is 0, 0, 0, 0. Okay, so we have to set that clock pulse 1. So it started with 0, 0, 1. Okay, the Q0 is 1, and remaining Q1 and Q2 is an 0. Okay, so these values, the same values are repeated, but it comes in the descending order. So there's a down counter, synchronous counter. Students, if you have any doubt, just you can ask it that here. Students,
Students, இருக்கீங்களா யாராவது? எஸ் சார். ஏதாவது டவுட் இருக்கான்னு கேட்டேன். இல்லை சார். டவுன் கவுண்டர்னா என்ன பண்ணுவீங்க? டவுன் கவுண்டர்னா எப்படி போடுவீங்க? It comes with the ascending or descending order? Descending order. Descending order. எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும்? 7 6 எது ஹையர் ஆர்டரோ அந்த ஹையர் ஆர்டர் இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ 3 பிட் கவுண்டருக்கு நம்ம 0 to 7 வரைக்கும் போடுவோம். அப்படின்னா 7 6 5 4 3 2 1 0. ஓகேவா? ஸோ இது அப் கவுண்டர் வந்தா ascending order. ascending order. அதாவது 0 வந்து ஒவ்வொரு பல்ஸா நம்ம அப்ளை பண்ண we got that output for your flip flops. ஓகேவா? ஸோ அதே t flip flop toggle state when the t input is 1 and t and the memory state comes in that t equal to 0. So according to the table, state table, so down counter it comes in that அப்படியே inverse ஆகும். ஓகேவா? So that is q பாரா மாறும். ஓகேங்களா? So here we can easily see that நம்ம அங்க என்ன படிச்சோம்? அப் கவுண்டர்ல t2 equal to q0 into q1. ஏன்னா நம்ம 3 அவுட்புட் எடுத்துருப்போம். என்னென்ன அவுட்புட்? So first one q0 and then second one is q1 and then q2. ஓகேவா? So when we are touching the t2 flip flop, so automatically we got that q0 into q1. இங்க என்ன ஆகும்னா descending order பொறுத்த வரைக்கும் we can easily write that answer t2 equal to q0 bar into q1 bar. ஓகேவா? So because of we are using that AND gate, so it's a multiplication. So q0 into q1 bar. Okay, so it's complemented outputs. So this is the diagram. You can see that here. Okay. So எல்லாமே complement output நமக்கு கிடைக்கும். So first of all we can apply the clock pulses. So when t equal to 1, okay. So இங்க நம்ம என்ன பண்றோம்? output வந்து the counter output பார்க்கும்போது we can get that in the complemented outputs. And then up down counter. So நார்மலா நம்ம அப் கவுண்டர் என்ன பார்த்தோம்? It's comes in that clock pulses are ascending and then down counters பார்க்கும்போது clock pulses are descending. Okay. So in the up down counter பொறுத்த வரைக்கும் we can take that the bidirectional counters are also known as the up down counters. Okay. So bidirectional என்ன meaning? What is an bidirectional? The bidirectional counters, so we can give that up or down. Okay, so now bidirectional எப்படினாலும் கொடுத்துக்கலாம். You can we can use that up counter, down counters. Okay, so it's capable of counting in either direction through any given count sequence. Okay, so அதாவது இந்த கவுண்டிங் சீக்வன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா எப்படினாலும் இருக்கலாம். ஸோ அப் ஆர் டவுன், ஸோ எந்த டைரக்ஷனாலும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, and they can reverse at any time within their count sequence by using the additional count control input. So here you can see that. So we can easily see that in up or down counters. So அங்க என்ன பண்றோம் நம்ம? So clock pulse கொடுத்திருப்போம் and then the input set பண்ணிருப்போம். ஓகேவா? So இங்க என்ன பண்றாங்க? We can give that additional input. Okay, so in the additional input we can take that in the JK flip flop.
So here we can mention that f of a and f of b and f of c. Okay, so and then the clock pulses are connected. So here you can see that the clock pulses are connected here. Okay, so additional input also we are connecting here. So this is an additional input, up down counter, and next we can take that qa and qb and qc here. Okay, so here we can take that both AND gates its input of that OR gate. So this is an AND gate and OR gate. So whenever we are connecting the input to the AND gate, the first input is A is connected to the AND gate input. Another B is connected to the AND gate input. Okay, so the clock pulses are applied. You can easily see that 1, 2 and third clock and fourth clock. So in this case we can see that QA, QB and QC outputs. So in the first clock pulse is applied. Okay, so the first clock pulse is applied here. So it start that the JK flip flop. Okay, so எப்ப JK flip flop ஒன் ஆகும், the logic ஒன் செட் பண்றாங்க, clock pulse ஒன் செட் பண்றாங்க. So CLK is an 1 and the logic 1. So J and K 1 1. So just you can go through that excitation table for JK flip flop. Students, JK flip flop excitation table போங்க. Students, can anyone tell that the JK flip flop excitation table? யாருக்கு ஞாபகம் இல்லையா? When the clock pulse is 0, J is 0, 1, என்ன வரும்? Can anyone tell that the JK flip flop excitation table? எல்லாரும் இருக்கீங்களா? Students, Brijesh Kumar, டேபிள் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் இந்த கவுண்டர்ஸ் நம்ம போட முடியும். ஆண்டோ, ஆகாஷ், அப்துல் கலாம், நித்ய சந்தோஷ்,
Hari Madhav. Yes, sir. அந்த JK flip flop உடைய excitation table சொல்லுங்க. Sir, 0 0 0 sir, 0 0 1 sir, 0 1 0, 0 1, அப்புறம் 1 0 0 sir. When the clock pulse is 1 and J is 1, K is 1. Okay, Top 0. one state. இதுக்கு என்ன ஸ்டேட் வரும்? Top state, sir. டேய் அந்த அவுட்புட் QA பார் என்ன வரும்னு கேட்டேன், வேற ஒன்றும் கேட்கல நான். இந்த ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் என்ன வரும்? டேய் நம்ம ஒரு டேபிள் போட்டிருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கா? Q bar Q வரும் sir. Q பார் Q. Q. அதாவது when we are applying that J clock pulse is 1, so clock pulse கொடுத்துட்டேன், so clock pulse is applied, ஓகேவா? so அடுத்து என்னது, when the logic is J and K க்கு ஒன் செட் பண்றேன், J and K க்கு ஒன் செட் பண்றேன், QA என்ன வரும்? QA excitation table ஒன்று எழுதி போட்டேன், ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? Q bar. Q bar, இங்க Q bar, இங்க Q வரும், ஓகேங்களா? ஸோ இது எப்படி சொல்லலாம் நம்ம? 0 1. So we can start that the QA is nothing but Q bar, that is 0. So அப்படியே ஸ்டேட் என்னது கவுண்டிங் ஆகிட்டே போகும். ஸோ ஃபைனலாக நமக்கு ஃபோர்த்து பல்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது தான் என்ன ஆகும்? இட்ஸ் ஃபால்ஸ் டவுன், ஓகேவா? ஸோ அடுத்து என்ன ஆகும்? இட்ஸ் கவுண்ட்ஸ் அட் 4, அதே தான், மறுபடியும் 4 தான் மறுபடியும் கவுண்ட் ஆகும், 1 2 3 4. ஸோ மறுபடியும் 4 பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் இட் ஸ்டார்ட் வித் கவுண்டிங் கண்டிஷன் போகும், ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக we can get that 0 QA and it's rise that, and next it start that pulse 1 into the start ஆகும், மறுபடியும் 0 வரும். ஸோ இந்த QA எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அந்த இடம் பூரா QB 0 இருக்கும். ஸோ here also 0. ஸோ இதான் இந்த கவுண்டிங். ஸோ and then next இங்கே 0 வரும், QA 0 and then 1. So 0, it counts that 0 1 0 1, ஓகேங்களா? ஸோ ஆல்ரெடி QA it's a single clock pulse is applied, and then QB என்ன ஆகும்? ஸோ இங்கேருந்து QA is connected to the QB. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் ஷோஸ் தட் இந்த 2 கவுண்டிங் ஸ்டேட். ஸோ ஒரு ஸ்டேட்டு இது 1, இது ரெண்டாவது ஸ்டேட். ஸோ அப்போ 2 ஸ்டேட்டை கவுண்ட் பண்ணும், ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்த ஸ்டேட் வரும்போது QCக்கு வரும்போது என்னாகும்? ஸோ இட்ஸ் கவுண்டிங் தட் 1 2 3, 3க்கு அப்புறம் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும், ஓகேங்களா? So the circuit shows that a 3-bit up-down synchronous counter JK flip-flop. So the flip-flop is set to the 0 0 and last one 0 to 7. So the 3-bit counters, it's an upward in sequence of 0 1 2 3 4 5 6 7, and downwards is nothing but 7 6 5 4 3 2 1 0. Okay, so most of the bidirectional counters or chips can made the change their count direction. Okay, so direction change ஆகும் and then timing change ஆகும், ஓகேவா? So already I told that in the up or down bidirectional counter chip அது. So இது 4-bit combination. So 4-bit combination, so the same JK flip-flop. So clock pulse is applied,
ஸோ எல்லாத்துக்குமே கிளாக் பல்ஸ் அப்ளை பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா? So and then it's connected that G1 and G2, the AND gate, and finally we can get that output of your Q3. So Q0 and Q1 and Q2 and Q3. So the input is applied 1. Okay, so clock pulse is 1. So over stage மாறும். So 1 கொடுக்கும்போது Q0 is operate position. So Q1 is 0 and Q2 also 0 and Q3 also 0. So மறுபடியும் அடுத்த பல்ஸ் கொடுக்கும்போது Q1 is on, அது கவுண்ட் ஆகும். ஸோ அடுத்து கொடுக்கும்போது Q2 is 0 and Q3 also 0. ஸோ இந்த பல்ஸ் முடிஞ்சு மறுபடியும் அடுத்த பல்ஸ் வரும்போது it will take 3 counts. ஓகேவா? ஸோ 1 2 3 counts. அடுத்து வரும்போது 1 2 இது 3 counts முடிஞ்சு இது 4th ஆன் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ ஒவ்வொன்றுமே கவுண்டிங்கை டிபெண்ட் பண்ணி தான். ஸோ ஹியர் யூ கேன் see that Q0 and Q1 counting, and then Q0 Q1 Q2 counting. ஸோ எல்லாமே இந்த கவுண்டிங்கை பொறுத்து தான் இருக்கும். ஸோ Q0 1 ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா and then ரெண்டாவது பல்ஸ் கொடுக்கும்போது ரெண்டாவது கிளாக் பல்ஸ் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்கலி the Q1 is started. And then the third pulse கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஒரு Q2 is started. And fourth கொடுக்கும்போது Q4 is started. ஓகேவா? So BCD also same. So initially we can give the clock pulse 0 0, and second clock pulse கொடுக்கும்போது Q0 is operated 1, and the third clock pulse apply பண்ணோம்னா Q1 is 1, and fourth one that 1 and 0 is 1, and fifth one that is Q2 is 1, and sixth one Q2 and Q0 is 1, seventh one Q2 Q1 1. Okay, eighth one கொடுக்கும்போது automatically it comes in that Q3 is 0, Q2 Q1 Q0 is 1. இந்த சைக்கிள் அப்படியே ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் 0, அடுத்து 1, அடுத்து இங்கே 2 0, தேர்ட் பல்ஸ் கொடுக்கும்போது ஆன் ஆகுது. ஸோ தட் இஸ் Q2. ஸோ Q1 ஆன் பொசிஷன். அடுத்து இது ரெண்டுமே 3 0 வரும். அடுத்து Q4 தான் ஆன் ஆகும். 4 0, அடுத்து பல்ஸ் ஆன் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் synchronous counter. The advantages and disadvantages of synchronous counter, it is very easy to design the circuit because we may set the same clock pulses. So synchronous counter பொறுத்த வரைக்கும் same clock pulses தான் கொடுக்க போகிறோம். ஓகேவா? So it's very fast and the propagation delay are small. Okay, there is no counting errors as compared to a synchronous counter. Okay, so the performance is much better. So applications where we use that synchronous counter means it's an timer set and automobile, there is an flashing indicator and car parking control. So it comes in that set time in camera to take in the picture. Okay, so these are the applications of synchronous counter. Okay, so the best application is self reversing counter. This one is okay. It is also used as a clock divider circuit. Okay, and then next we can see that the ripple counters are asynchronous counter. So what is an ripple counter? Can anyone tell that? Already I told that in the previous class. Sorry, today class. The starting up we can say give the definitions of asynchronous counter. So that is an asynchronous counter. Can anyone? The asynchronous counter என்னது? Single clock is connected to second input, sir. Yeah, நம்ம சிங்கிள் ஃபர்ஸ்ட் FF கொடுத்தோம்னா ஃபிளிப் ஃப்ளாப் கொடுத்தோம்னா அந்த ஃபிளிப் ஃப்ளாப்ல எட்டு போய் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? அந்த கிளாக் பல்ஸ் நம்ம we can connect it. Okay, so in the output of the first one is connected to the
input of the second one. ஓகேவா? ஸோ மறுபடியும் என்ன பண்ணுறோம், இதனுடைய அவுட்புட் எடுத்து போயிட்டு தேர்ட் ஒன்று கொடுப்போம். ஓகேங்களா? ஸோ இதுவே சிங்கனஸ் கவுண்டர் என்ன பண்ணிருப்போம், ஸோ இந்த கிளாக் பல்ஸ் தான் இங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ்? ஸோ இதனுடைய அவுட்புட் எடுத்து போயிட்டு இங்கே இன்புட்டாக கனெக்ட் பண்ணிருப்போம். இதே கிளாக் பல்ஸை வந்து இப்படி டைரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணோம்னா தட் இஸ் அன் synchronous counter. So I will mark the yellow color line. So இப்படி கனெக்ட் பண்ணோம்னா that is an synchronous counter. ஓகேவா? ஸோ இதுவே ரிப்பிள் கவுண்டர் அப்படின்னோம்னா I can take that the maroon color. Output of the flip-flop is connected to the next input of the clock pulse inputs. Okay, flip-flop. So this is the major difference of your synchronous counter and asynchronous counter. Okay, ma. So just I will tell that the 3-bit asynchronous binary. There are two counters. That is an binary up counter and binary down counter. Okay. So in n-bit asynchronous binary up counter, it depends the n number of t flip-flops, and it counts from 0 to 2 power n minus 1. So that is very important. That is 2 power n minus 1 counting. Okay, well. So if I am taking that 2 power 1 minus 1, so that is what happened, that 2 power 0. So anything for 0? Anything for 0? Nitya Santosh? 1 தான் வரும், ஒரு டைம் கவுண்ட் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ இன் திஸ் கேஸ் ஐ வில் கிவ் தட் n equal to 2. ஸோ தட் இஸ் 2 power minus 1, that is 2 power 1. ஸோ 2 times கவுண்ட் ஆகும். So it counts from 0 to 2 power n minus 1 concept. ஓகேவா? ஸோ இதை மறந்துடக்கூடாது. ஓகே, ஸோ இதனுடைய கான்செப்ட் என்ன, இட்ஸ் கவுண்ட்ஸ் ஃப்ரம் 0 to 2 power n minus 1. The black diagram of 3-bit shows here. So the outputs are Q0, Q1, Q2, and the clock pulse is applied. Okay, so we can give that the logic input 1 to the T flip-flop. So here we can take that 3 flip-flops, that T0, T1, and T2. Okay, so the T flip-flop are connected to the one input, the logic one input. These 3 flip-flops are negative edge triggered. That is, I will tell that the table. Okay, so when we are setting that 0, so T flip-flop என்ன ஆகும், எப்போ triggered ஆகும், clock pulse is 1 and logic is 1, and we got that values is toggle condition 1. Okay, wow. So in this case the one set பண்ணோம்னா என்ன ஆகும், that is Q0 and Q1, the diagram one, Q0 and Q1, Q2. Okay, so இப்போ நான் 1 set பண்றேன், the clock pulse 1 first apply பண்றேன், the 1 is there. So what is the output of Q0 here? The T flip-flop. So 1, so that 1 is set to the another input. Okay, so here the 1 is connected. So 1 is connected to T1. So 1, 1, and then now we get the Q1. So that is an condition. Okay, so automatically it comes in that 0. So first clock pulse is applied. So Q0 1, and then Q1 is toggle condition, and there must be the Q2 is the 0 is connected to the 0 set பண்ணா என்ன ஆகும், the 0 is connected to the flip-flop clock pulse. So automatically இங்க 0 வந்துரும். So in the output comes in that 0. So first one 0, 0, 0. So when the clock pulse is 1, and then logic is 1, and the clock pulse is 1 and the logic is 1. So we got that 1, 0, 0, 0. So அடுத்த செட் பண்ணும்போது Q1 1 வரும், அடுத்த செட் பண்ணும்போது
first Q0 and Q1 is 1. Fourth pulse வரும்போது 1. ஓகேவா? So this is an அப்படியே 4 to 1 combination தான். 2 for 1 8 4 to 1 combination தான். So the Q0 is toggled. The first case, okay. So it's a negative edge clock signal is applied. Okay, so the Q1 is toggled and Q0 is goes from 1 to 0. So otherwise it's remain the previous state. So 1 to 0 or previous state na enadhu, that is 1. Okay va? That similarly Q2 is toggled for every Q1, that goes to 1 to 0, otherwise remain previous state. So we are getting that Q0, Q1, Q2, it's 0 0. So totally it comes in that 0 தான். ஓகேவா? ஸோ அடுத்து என்ன ஆகும், நம்ம இன்க்ரிமெண்டல் கான்செப்டை ரீச் ஆகிட்டே வரும். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் அண்ட் பைனரி அப் கவுண்டர் அண்ட் டவுன் கவுண்டர்னா என்ன ஆகும், அப்படியே ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன். ஓகேவா? ஸோ ஹியர் யூ கேன் டேக் தட் அப்படியே ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன். ஸோ த கிளாக் பல்சஸ் ஆர் 0 1 2 3 4 5 6 7. ஸோ இதுவே நம்ம டவுன் சிங்க்ரனஸ் கவுண்டரில் என்ன எடுத்துக்கிட்டோம், எப்படி போட்டிருப்போம், தட் இஸ் அண்ட் டிசெண்டிங் ஆர்டர். அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே ரிவைஸ் பண்ண நம்ம இப்போ நடத்துகிற கிளாஸ்க்கு. டவுன் கவுண்டர், டவுன் சிங்க்ரனஸ் கவுண்டர், டவுன் சிங்க்ரனஸ் கவுண்டர் என்ன ஆகும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? Descending order. டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல அப்படியே போகும். அதாவது நம்ம அசெண்டிங் ஆர்டர் பார்த்தோம்னா அப் கவுண்டர், அப் சிங்க்ரனஸ் கவுண்டர். ஸோ டிசெண்டிங் ஆர்டர் வந்துச்சுன்னா தட் இஸ் அண்ட் டவுன் சிங்க்ரனஸ் கவுண்டர். ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுவாங்க, ஸோ இந்த டிசெண்டிங் ஆர்டரை சிங்க்ரனஸ் பைனரி டவுன் கவுண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஆகும்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிளாக் பல்ஸ் இஸ் 0. ஸோ 0 தான், அது மாற்றம் கிடையாது. ஸோ இட்ஸ் அண்ட் மெமரி ஸ்டேட். அடுத்த ஸ்டேட் போகும்போது என்ன ஆகும், ஃபர்ஸ்ட் கிளாக் பல்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது we got that இந்த 7 வேல்யூ வரும். ஸோ here 7 6 5 4 2 1 1 6 5 5க்கு அப்புறம் we can change that state. ஸோ அடுத்த ஸ்டேட்டுக்கு மாறும். ஸோ 1 2 3 இங்க ஸ்டேட் மட்டும் மாறும். ஸோ 6 7 6 5 1 7 6 5 1 இங்க வந்து என்னது, இட்ஸ் ரிவர்ஸ் தட் 5 தானே, 1 ஆமாம். இது வரும்போது 6 வருமா, இல்லை இது வந்து 2 ஆகிடும். ஓ இந்த 1 செகண்ட். செவன் இங்கே 3 கரெக்டாக நான் மென்ஷன் பண்ணுறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ். 1 இன்புட் கொடுத்தோம்னா இட்ஸ் கம்ஸ் இன் தட் 7 and then second clock pulse கொடுக்கும்போது it comes in the 3 and then odd even அப்படியே மாறும். So it's in 5 and then 1. ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்த கவுண்ட் வரும்போது இங்கே வரும்போது இட்ஸ் an 6 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4. ஓகேங்களா? ஸோ எப்படி மாறி இருக்கு பாருங்க. ஸோ அங்கே வந்து நம்ம எப்படி எடுத்திருப்போம், the clock pulse are synchronized with given that same inputs to the each pulse off. இங்கே synchronous counter, synchronous counter பார்க்கும்போது we can get that down counter 7 3 5 1 வரும். ஸோ changes there and then 6 to 4 வரும். ஓகேங்களா? ஸோ இட்ஸ் comes in that 0 to 0. ஸோ இங்கே வந்து என்ன சேஞ்சஸ் வருதுன்றதை
ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் டேபிளில். இந்த 7351 என்ன வேல்யூஸ் இதெல்லாம்? இந்த 7351 என்னது? பைனரி நம்பர்ஸா டிஜிட்டல் நம்பரா? இந்த 7 ஏன் மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன்? ஸ்டூடெண்ட் இந்த 7 உடைய பைனரி நம்பர் என்ன? Sir, 111. 111 அந்த அவுட்புட் தான் இங்க வந்திருக்குன்றேன். Yes, sir. இப்போ நீங்க டவுன் கவுண்டர் யூஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா we can get that down synchronous counter யூஸ் பண்ணீங்கன்னா எப்படி நீங்க வரும் உங்களுக்கு அவுட்புட்? டவுன் synchronous counter பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் டிசெண்டிங் ஆர்டர். அப்போ நமக்கு என்ன வரும்? 7 7 6 7 6 5 4 3 2 1 இப்படிதான் வரும். ஓகேங்களா? சிங்க்ரனஸ் கவுண்டர் யூஸ் பண்ணும்போது. இதுவே ஏசிங்க்ரனஸ் கவுண்டர் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா டவுன் கவுண்டர்ஸ்ல அது வந்து எப்படின்னா ஆட் அண்ட் ஈவன் நம்பர்ஸ் 7 3 5 1 6 2 4. ஓகேவா? இதான் இங்க ஃபாலோ பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ இந்த அசிங்க்ரனஸ் பைனரி அப் கவுண்டர் அண்ட் டவுன் கவுண்டர்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இதுவே இந்த மாடல்ஸ் ஆஃப் n கவுண்டர்ஸ் அப்படி யூஸ் பண்ணால் 2 power n. ஸோ தட் இஸ் அண்ட் 2 power n அப்படின்னா இட்ஸ் இது 2n வந்துருக்குல்ல, நம்ம 2 power n போடணும். 2 power n. ஸோ இஃப் த எக்ஸாம்பிள் இஸ் n equal to 3 அண்ட் கேப்சல் n இஸ் அண்ட் இந்த கிரேட்டர் than or equal to போடணும்னா ஸோ n equal to 8. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக 2 power 3 என்ன ஆகும்? 2 power 3 இஸ் நத்திங் பட் 2 power 3 இந்த எக்ஸாம்பிளுக்காக போட்டிருக்கேன். ஸோ இட்ஸ் அண்ட் 3-bit பைனரி கவுண்டர். ஸோ 3-bit பைனரி கவுண்டர்னா 2 power n இஸ் நத்திங் பட் 3, n equal to 3. அப்போ 2 2s are 4, 4 2s are 8. அப்போ இந்த n equal to 8 கவுண்ட். ஓகேவா? ஸோ mod n equal to 8 கவுண்ட். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் இங்கே ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருக்கேன். ஸோ அதே mod 5 கவுண்டர் 10 கவுண்டர் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ எத்தனை கவுண்டிங் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ இது வரைக்கும் நமக்கு இந்த அப் கவுண்டர் டவுன் கவுண்டர் சிங்க்ரனஸ் என்னென்ன பார்த்தோம்? அப் கவுண்டர் டவுன் கவுண்டர் அப் டவுன் கவுண்டர். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் எனிஒன் டெல் தட்? பிசிடி கவுண்டர். இதுவே நம்ம ஏசிங்க்ரனஸ் கவுண்டர்ல தட் இஸ் அண்ட் ட்ரிபிள் கவுண்டர். ஏசிங்க்ரனஸ் கவுண்டர் என்னென்ன பார்த்தோம்? Asynchronous up counter, that is up triple counter, and down triple counter. ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாமே 3-bit பார்த்தோம், 4-bit பார்த்துருக்கோம். ஓகேங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ், லைன்ல இருக்கீங்களா? Yes, sir. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது கவுண்டர்ஸ். ஓகேவா? ஸோ கவுண்டர்ஸில் அப் கவுண்டர் டவுன் கவுண்டர் அப் டவுன் கவுண்டர் சிங்க்ரனஸ் பிசிடி கவுண்டர். அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம்? ஏசிங்க்ரனஸ் கவுண்டர் ரிப்பிள் கவுண்டர் என்ன பார்த்துருக்கோம்? தட் இஸ் அண்ட் ரிப்பிள் கவுண்டர் அப் அண்ட் டவுன் கவுண்டர் டவுன் ரிப்பிள் கவுண்டர். ஓகேவா? ஸோ அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் we can start that the unit number 4, the asynchronous sequential logic circuits. Okay. So this and first topic is an unit number 4, analysis of asynchronous sequential circuit. Okay, so analysis and design of asynchronous sequential circuit. Okay, so first one, the analysis மட்டும் நான் எடுத்துருக்கேன், இன்னும் டிசைன் போகல. ஸோ அனாலிசிஸ்ல என்னென்ன பண்ண போறோம் அப்படின்றத மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. So first of all, we can take that the transition table is useful to analysis and synchronous circuit. Okay, so first we can write that determine all feedback loops.
So it's very important. So என்னென்ன feedback நம்ம கொடுக்குறோமோ அந்த loops பத்தி நம்ம identify பண்ணோம் and mark it as an input and output caps y each feedback loop. Okay, so first of all we can take that feedback loop identify பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் input and output identify பண்ணோம் and boolean functions of all output எந்த output வந்தாலும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும், நம்ம boolean functions எடுத்து எழுதணும் and then plot பண்ணோம் and then circle பண்ணோம். ஓகேவா? ஸோ இந்த 5 steps are very 5 procedures of transition table. ஸோ இந்த அனாலிசிஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அனாலிசிஸ் ஆஃப் synchronous circuit டே 4th யூனிட்ல அனாலிசிஸ்னு ஒரு டாபிக் இருக்கு. ஸ்டூடெண்ட் 4th யூனிட் சிலபஸ் காப்பி வச்சிருக்கீங்களா? Students, anybody have syllabus? நானே காமிச்சிடலாம். So in the unit number 4 we can start that now. We can start it now. So in the synchronous sequential circuit, logic circuit. So in the first topic, in the analysis and design of synchronous sequential circuit. Okay. So either that we can take that in the analysis of synchronous logic circuit. Okay, wow. So first number analysis மட்டும் பார்க்கிறோம். Analysis of asynchronous sequential circuit. Okay, and then next class வரும்போது we can take the design. So first analysis என்னென்ன பண்றோம்? So what are the steps we have followed? What is the procedure to analysis the asynchronous sequential circuit? டே 5 ஸ்டெப்ஸ் இருக்கேன். என்னென்ன ஸ்டெப்? Students, can you tell that what are the steps we can use that? The 5 step இப்போ நான் சொல்லி முடிச்சேன். Students, make a note for this. So what are the steps are available? So first of all we can take that. Students, இந்த 5 பாயிண்ட் எழுதிருக்கியா? So that is very important. So determining of all feedback loops in the circuit. So circuit என்ன பண்றோம், ஒரு சர்க்யூட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு feedback loop எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம், அந்த feedback loop entry பண்ணிக்கிறோம். And then next we can take that input and output of each feedback loop and then outputக்கு தான் என்ன பண்றோம், boolean functions draw பண்றோம் and then அதுக்கான y function நம்ம என்ன பண்றோம், plot பண்ண போறோம் and then circle பண்ண போறோம். ஓகேவா? So circle those values of y outputs in each square that equal to the values of y in the same row. Okay, students. புரியுதா நான் என்ன சொன்னேன்ட்டு? So ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ். So here we can use that in the 3 AND gates. So in the AND gates outputs are connected to the OR gate. Okay, and then the feedback of input is given to the NOT gate and NOT gate to NAND gate. Sorry, AND gate. Students, we will discuss in the next class in transition table analysis of asynchronous sequential logic circuit. Okay, so I will once again I will repeat that. In the procedures of transition table is nothing but first we can identify that feedback loops and we can connect it that input and output of each loop and we can write that in the Boolean functions for that
loop and for that outputs, and plot the y function in a map and combine all maps into one table and circle the those values of y and each square that are equal to the values of y in the same row. Okay, students. The next class we will see that the analysis of asynchronous sequential logic circuits. Yeah, and then next class we will discuss that design of asynchronous sequential logic circuit also. Students, if you have any doubt, just you can ask it that in counter topic. Students, those who are not submitted that record notebook, the students can immediately submit it. Okay. The record notebook யார் submit பண்ணதே அவங்க immediately submit பண்ணுங்க. Thank you, students. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. இப்போதாண்டா வாயை திறக்கிறீங்க. இது வரைக்கும் நான் பேசுனதுக்கு எவனும் வாயை திறக்குதா? Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.